See, logic controllers, in the name itself, it is indicating that logic. So whenever you want to implement any logics in the JMeter, at the time you need to go with logic controller. Okay. So let me give one example on that. So why logic, when I need to use the logic and all. So let us assume, so JMeter, it is a tool. Okay, it is one kind of a tool, and you can consider as a robot. Whatever the actions here you are giving while recording, right? So whatever the actions you have given or you have recorded, the same actions can be performed by the JMeter. Okay, you do not consider like all the requests are passing or not, all the requests are failing. You do not consider anything. Okay, back to back it will execute all the requests and all without considering the responses and all. That is not correct, right? See, let me show you. Config elements post. Okay, let me go with this pet store. So I have opened one script which we have been recorded by us. Okay. So you can choose them. 4 requests we have. One is launch and then enter the store, sign in and sign out. Right. So that script is related to pet store. Let me tell you the scenario here. So launch the application pet store application open change and then click on the enter the store. Okay. So if the enter the store is working, then you can see this page. So then click on the sign in. If the sign in page is working, then you can see this username and password, and then you can click on the login. Right. So this is the flow. So let us assume this enter the store itself is not working. You have launched the application and you can see you have been landed on the enter the page. So whenever you have been clicked on the enter the page, then only you are redirected to the next page. Okay. So let us assume this is not working. Enter the store is not working. So అలాంటప్పుడు మనము you cannot move to the next page. Next page like మనం move అవ్వాలి. But JMeter, okay. So what it will do? Continuously it will trigger the request and all. It do not consider any request and all, whether it is failing or passing. ఏమి పట్టించుకోదు దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు back to back the request can be executed. Let me show you. So execute with a single user, click on the play button, and now you can see all the requests can be executed back to back without considering the previous request response and all. ఇంతకుముందు రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అని చూసుకోదు. అన్ని టక ఆర్డర్లో ఫస్ట్ 12, తర్వాత 26, తర్వాత 44, తర్వాత చూడొచ్చు 45, 46 and then 48, 49 like that. So whatever the order will be there, in the same order all the requests can be executed. You can see here 12, 26, 44, 45, 46, 48, 49. So in the order it is executed. So just now I have mentioned here, so JMeter is the tool. So these are the actions you have been given. So these are the instructions I have been given by recording. Okay, record చేసిన instructions ఇది follow అవుతా ఉంటుంది. Okay, so not mean like so now let's see, I am toggling this particular request 26 అంటే enter the store దగ్గర నేను ఏం చేస్తున్నాను. సో this request దీని మీద క్లిక్ చేస్తేనే I can get the the response where I can see the sign in and all. Okay, so now let us consider this enter the store is not working. Enter the store వర్క్ అవ్వట్లేదు, it is getting failing. Okay, మనకి ఫెయిల్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఫెయిల్ అయిపోయేటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. సో లెట్ మీ గివ్ లైక్ HTTP హియర్. ఓకే, సో నేను ఫెయిల్ చేస్తున్నాను ఇంటెన్షనల్లీ. ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ ఎంటర్ ద స్టోర్, ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఎంటర్ ద స్టోర్ మనకి ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో ఇంటెన్షనల్లీ ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. సో మనం ఎంటర్ ద స్టోరే మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా I cannot click on the sign in, right? I cannot click on the sign in. If I cannot click on the sign in, I cannot enter the username and password. I cannot enter the username password means then I cannot log into the application. This is another dependency request. Okay, so ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? I don't want to continue the request. I don't want to continue from here. So ఇది request number 26 మనకి ఫెయిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి I don't want to execute 45, 46, 47, 48, 49. These requests and all I don't want to execute. Okay, so here in this scenario you need to implement the logic. So let me show you how you can implement the logic. Okay, so మనకి request number 26
48 pass అయితేనే I want to execute this 45, 46, 47, 48, 49 and all. So there is no 47, 44, 44, 45, 46, 48, 49. So these requests should be executed. ఎప్పుడు 26 పాస్ అయినప్పుడు మాత్రమే. సో ఎలా చేయాలి? 26 ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు, మళ్ళీ నేను ఫస్ట్కి వెళ్ళాలి, లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్, దెన్ ఐ నీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ 45, 46, 44, 45, 46, 48, 49 and all. So if enter the store is failing, then I don't want to execute this remaining request and all. Ivanni nenu execute cheyakudadu. Okay, so how you can implement the this particular logic, let's see. Just add the if controller for this. Okay, ee scenario ki manam em use cheyali, if controller use cheyali. Okay, right click on the thread group, mouse around to the add, and you can see logic controller. You can add this if controller. So logic controllers are the JMeter elements used to customize your requests. Customize your request, or simply you can say whenever if you want to implement any logics in the JMeter, at the time you can use logic controller, right? So now in our case we are using if controller. I have added the if controller. Okay, so ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? సో whenever you have added, so it is added at the bottom. సో bottom లో ఉంది నాకు. ఓకే, నేను ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి దీన్ని అంటే డిపెండెన్సీ ఎక్కడ ఉంది మనకి? సో ఆఫ్టర్ హియర్, ఆఫ్టర్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. సో కాబట్టి ఎంటర్ ద స్టోర్ తర్వాత నేను దీన్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ ప్రెస్ హోల్డ్ లెఫ్ట్ కి. సో మీరు మౌస్ ఓవర్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ని ప్రెస్ చేసుకోండి అండ్ జస్ట్ మూవ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇట్ విల్ మూవ్. సో వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ యూ కెన్ డ్రాప్ ఓవర్ దేర్. సి అండర్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్ ఐ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ హియర్. అండ్ దిస్ click on the sign in, click on the sign in, sign out. These three are the dependency request. So what I can do, I can select these three. Okay, shift button mode select cheyandi and drag and drop on the if controller. That's all. You can see now. Click on the sign in, click on the sign in, sign out. These three have added to if controller. If you double click on that, you can see those three are hidden. Again double click on the if controller, you can see those three. Okay, like that you need to add. Ela padte alaga add cheyakudadu. Okay, you need to practice. So whenever you have started practice and all, then only you can get these things. ఏదో చూసాము వదిలేసామంటే యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. చూడండి ఇలాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద డిపెండెన్సీ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ టు ద ఇఫ్ కంట్రోలర్. సో నౌ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద కండిషన్. సో ఇఫ్ కంట్రోలర్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ఏదర్ ఎస్ ఆర్ నో యూ నీడ్ టు డిఫైన్. ఓకే, సో ఏమేస్, సో ఇఫ్ ఎంటర్ ద స్టోర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, then I need to perform, click on the sign in and enter the username and password, and then click on the sign in. Okay, click on the login and then you need to sign out. So those things I need to perform. Okay, whenever enter the store is working fine. So if the enter the store is not working fine, then I need to go back to the launch. So malli launch ki ellali, I need to perform the launch. So first one malli launch cheyali and then I need to click on enter the store and I need to check it out. Enter the store work aitanda, I need to perform the sign in. Work avatleda, I need to come back, I need to come back, I need to come back, and I need to launch the application again. So like this I need to implement the logic here. Work aitene cheyali, work avukapothe cheyakudadu. Okay, so yes or no you need to define. Yes aithe em cheyali, no aithe em cheyali. Okay, simply you can do one thing here. So here you can see use status of last sample. Just click on that one. Here you can see a button, right? Use status of last sample. Click on that button. So you can see one line is added here. What is the meaning of this means? So JMeter thread. So nothing but user. Okay, whoever the user coming to this point అని అర్థం. If controller దగ్గరికి, సో ఎవడైతే యూజర్ వస్తున్నాడో, thread is nothing but user. I already told you. సో వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన లాస్ట్ శాంపుల్, ఏంటి? బిఫోర్ టు దిస్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్ ద స్టోర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ శాంపుల్. ఈ లాస్ట్ శాంపుల్కి సో వెదర్ దట్ పర్టికులర్ గై గాట్ ద ఓకే రెస్పాన్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే రెస్పాన్స్ మీన్స్ లైక్ స్టేటస్ కోడ్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంటర్ ద స్టోర్, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, లేదంటే పైదాన్ని తీసుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you can see 200 status code. It is coming in the green color means what it mean, you are getting the proper response, or else you can add the assertion. Okay, add the assertion, already we have discussed about that. So add the assertions to each and every request. Okay, so last request naki successful ga response vachindi ante okay is nothing but, so we are getting the successful response. So then
I can execute this 3 and 4. So if not, I don't want to execute. So this is the condition I have given. Okay. So expression must evaluate to true or false. ఇది ట్రూ అయితేనే I want to execute this 3 and 4. If it is a false, I don't want to execute this 3 and 4. Let me show you. Okay. Click on the view result tree. So now, okay. So click on the view result tree, clear your data. Click on the play button. So now see what happens. See, all the requests got executed here. So why? Because enter the store, you can see it is succeeded and we are getting the proper response over there. You can see 200 status code we got, and the sample it is showing in red, green in color. So what it means? Last sample is okay. So this condition is satisfied. JMeter thread అంటే user dot last sample వాడు ఎవడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడో అది ఓకే. So therefore this particular condition is satisfied and we are getting enter into the if controller and JMeter is executed 3 and 4. You can see 3 and 4 is executed here, right? 44, 45, 46, 48, 49, those are executed. Let me fail intentionally. Okay, go to the enter the store and just give HTTP here. So I am changing the protocol. So therefore it do not identify that particular URL. So URL ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో ఎంటర్ ద స్టోర్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ if control లోపల ఉన్న రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో this time JMeter it do not execute 44, 45 and all. See 44, 45, 46, 47, 48 those requests and all not executed here. You can see. Okay, 26 దగ్గరనే ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే, so you can see we have received the response that is in red in color here, right? So that is not okay. Okay, if controller what condition you have been given, sample okay అయితేనే, so we need to execute this 44, 45, 46, 47, 48 and all. So in our case sample is not okay, so it is failure. So therefore if controller it do not allow to execute this 3 and 4. Okay, so మీరు ఎన్ని సార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి, you can get the similar kind of response. Okay, so you can go with the multiple users as well, not an issue. Go with 3 users. Okay, click on the users tree, clear your data, click on the play button. So you can go with any number of users, you can get the similar kind of results. Why? Because whoever the user coming to this particular point if controller, you can see we have mentioned JMeter JMeter thread. It is nothing but user. Okay, so a user అయినా అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, whatever it may be. Okay, and dot last sample. Okay, last sample means this is 28, 26. దీని if controller మీద ఉన్న last sample this is 26. ఆ శాంపుల్ మనకి ఓకే అంటే కరెక్ట్గా పాస్ అవ్వాలి. సో we are getting the expected response or not. We are getting the expected response means that is okay. So that means sample it is getting in green in color. If the sample you are getting it like green in color, so that means you are satisfying that particular condition, and if control what it will do, it will execute the remaining request. Condition satisfy avaledu, it will throw an error, and so this kind of results we can get here. So JMeter did not execute the transactions which you have added to the if controller. Okay, execute chain. So this is one kind of the what we call the logic controller, if controller you can use in this particular scenario. Okay, ledu if you wanna write the customized what we call the coding also you can write over there. So ela rayachu ante is there any? Okay, fine. So regular expression we have JSession ID, right? So JSession ID unda leda, you can capture it and you can use it. So let me show you. Okay, so let me execute this in a proper way. So then we'll go clear the data, go with a single user. నీట్గా వినండి, వినకపోతే నేను ఏం చేయలేను. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, so click on the enter the store, click on the response data, click on the response body, and you can capture any one thing from this particular response and you can compare that with your expected thing. Okay, so దేన్ని క్యాప్చర్ చేద్దాము? ఓకే, let me go with browser so we can get something over there. Let's see, I wanna capture this sign in. Okay, sign in అనేదాన్ని క్యాప్చర్
Okay, so go with text. So sign in control is not working. Okay, here we have sign in, right? ఓకే ఇక్కడ మనకి సైన్ ఇన్ అని ఉంది ఇక్కడ. Here you can see we have the sign in. So now you need to extract that sign in and you need to compare that with compare the sign in with expected one sign in. Okay, so రెండింటిని మనం కంపేర్ చేయాలి. We have comparison operations like equal to, not equal to, greater than, less than. So we have comparison operators. You can use those things and you can compare it. Okay, so now you need to extract this sign in. So extract sign in, extract cheyali em cheyochu. Any idea from anybody? I need to extract this sign in. What I can do, how I can do sign in నేను extract cheyali, ela cheyali ippudu. ఇక్కడ ఉన్న సైన్ ఇన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలి? టైం వేస్ట్ చేయాలా? మీ ఇష్టం అండి, నేను ఏం చేయలేను. మీరు నేర్చుకుంటే మీకు యూజ్ అవుతుంది, నేర్చుకోకపోతే నో బడీ డు నాట్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ స్కూల్ అండ్ ఆల్ కూర్చోబెట్టి కొట్టి చెప్పేదానికి. నేర్చుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు ఎవరికైనా కూడా. ఓకే, యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ క్యాప్చర్. సో గ్రీన్ కలర్లో ఉండేదాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి ఇక్కడ. సో దానికి తగ్గట్టుగా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి మనం. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద సైన్ ఇన్. సైన్ ఇన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి సో దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ టెస్టెడ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ కెన్ యూస్. I'm copying here and let me go to the request number 26, add the regular expression extractor. Okay, so put over here and I want to capture the sign in. Okay, therefore I have given sign in here and we have only one group $1 match number 1. So this you can ignore. So copy this sign in. Okay, so here I am going to give the condition now. So remove it. Okay, so just here you can see checkbox, just remove it. Whenever you want to write any customized coding and all, at that time you need to check this checkbox. Okay, checkbox and within the brackets, so put dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. Okay, so this I wanna capture. Okay, so దీన్ని కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఎక్కడ let me regular expression లో I have given sign in, right? సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంటుంది, sign in అనే ఉంటుంది. Okay, so let me give like captured one. So captured sign in. Okay, so captured sign in, captured one లోపల ఏముంది, captured sign in లోపల sign in అని ఉంది. ఓకే, సో లేదంటే దీన్ని వేరే పదం ఏమైనా పెట్టుకోండి. ఓకే, లైక్ సైన్ ఆన్ ఫామ్, అది కూడా. లెట్ మీ గో విత్ if check. ఓకే, సో if check అని పెట్టాను. మీరు ఏమైనా ఎంచుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు అనుకునే దానికి నేను if check అని ఇచ్చాను. సో if check అనే దాని లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ యూజింగ్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఐఎమ్ క్యాప్చరింగ్ ద సైన్ ఇన్ అండ్ దట్ సైన్ ఇన్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ if check. if check లోపల సైన్ ఇన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ if check టు హియర్. ఎలా కాల్ చేయొచ్చు, whenever you are calling the parameter, this is the way to call that parameter. So dollar flower bracket open if check. So that I am going to compare with the expected one. So what is the expected one? Sign in, right? So expected one is sign in. If you want, you can go on, you can verify. This is the expected one, sign in. So you can copy this from here. Okay, so you can give here. దాన్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మీరు క్యాప్చర్ చేసింది ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్ అయితే, సో దెన్ సో యువర్ JMeter what it will do, it will execute the remaining 2 transactions. If not, it do not execute. Okay, let me go with a single user and execute it. So go with text.
using regular expression extractor and using this, regular expression what we are doing here, I am capturing the sign in. Okay, that sign in is stored in this particular if check. Okay, if check ane dantlo store ayi undi. I am calling that if check from the if controller. So how you can call the parameter? So using this particular expression. Okay, I am comparing that with, with the actual one. ఏముండాలి దాని లోపల సైన్ ఇన్ అని ఉండాలి, రైట్? సో మీరు చూస్తే సైన్ ఇన్ అని ఉండాలి ఇక్కడ. సో మనం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి చూసాం కదా. సో యూ కెన్ సి సైన్ ఇన్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్, రైట్? సో ఆ సైన్ ఇన్ అనేది కరెక్ట్గా మనకి ఉంటే, సో ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్. సో ఇన్ దట్ వే, so I am going to capture that sign in, and I am comparing that with the actual one sign in. So those two are equal now. So capture chesindi sign in and here we are comparing with the sign in. Both are equal. So therefore, 3, 4 are executed. You can see 3 third request and fourth request both are executed. So let me give some. Here we have the space, right? Let me remove the space. Sign key plus in key madhyana space తీసేసాను. Now see what happens. You can see enter the store is executed successfully. Okay, so but you can see using regular expression we are capturing the sign in. So ఏం క్యాప్చర్ చేసావు నువ్వు? సైన్ ని క్యాప్చర్ చేసావు. లెట్ us assume ఇక్కడ రాస్తాను సైన్ ఇన్ అని నువ్వు క్యాప్చర్ చేసావు ఇలాగా. ఓకే, SIGN స్పేస్ IN ఇలాగా క్యాప్చర్ అయింది నీకు. బట్ క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని you are comparing that with, so this particular sign in. Okay, so I have given here sign in like this. Okay, ఇలాగ ఇచ్చాను. You can see there is a space in between sign and in. So here we do not have any space, right? Space and remove చేశాను. Now these two are not equal to this one. This sign in which is in left side is not equal to right side. So that's why you can see if controller that is not executed 3 and 4 ఈ రెండింటిని మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. 3 ని 4 ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. So now let me go here and if controller and let me give the space here. Okay, now you can see, so 3 and 4 can be executed. Okay, so here your data, click on the play button. You can see this is the way you can implement this particular logic. This is very important. So most of the people they will ask you in the interview. Okay, so I have a scenario. In my scenario there are 3 requests: request 1, request 2 and request 3. Okay, so whenever the request number 1 it is passing, then only I need to perform the request number 2 and 3. So if the request number is failing, I need to perform the same request. Okay, what you can do, what is your approach? Like that people they will ask you. Okay, so you need to tell about this if controller. Okay, so next controller we can see, that is transaction controller. Already we are using the transaction controllers. Let me tell you about that. You can see, click on the first request, transaction controller. So click on the next request, you can see transaction controller, right? So you have the transaction controllers here. So మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి transaction controllers? While recording your JMeter script itself, so you have been given, right? Put each group in a new transaction controller. You can see grouping, put each group in a new transaction controller. So therefore, whatever the action you are doing, so one transaction controller can be added. See, I am doing the launch, so one transaction control is added. I am doing the enter the store. You can see one transaction control is added. So next, I did click on the sign in. You can see transaction controller added. So like that, whatever the action you are performing, so one transaction controller will be added here. Okay, what is this transaction controller? Why we need to use this means, see, here only the people they have been given the 2 options. So this is the purpose of, transaction controller. Enti purpose ante, you can generate the parent sample by checking this particular checkbox. Okay, so let me show you. Ipudu chuste meeru, this is the action name and this is the transaction controller name. This is the action name, this is the transaction controller name. Action name, transaction controller name, action name, right? Transaction controller name. So like that, both are coming in the log here. So transaction controller name undi. Okay, so alage, so request name undi. I don't want to see like that. I want to see only transaction controller names. I want to see only this transaction controller name. Annappudu just check this checkbox, generate parent sample, go to the controller. Here also click on each and every transaction controller and check this checkbox, generate parent sample. Now see what happens. Click on the view history. Okay, click on the play button. Okay,
Now you can see launch, enter the store, click on the sign in, click on the sign in and sign out. You can see ఇంతకు ముందులాగా మనకి ఇలాగ too many requests అని రాలేదు. You can see this is the request number 1 and transaction number, transaction controller request, transaction controller name request, transaction controller name, like that you can see here. But you can see here this is the transaction number 1 T01 launch. Then enter the store, then click on the sign in, click on the sign in, sign out. Here you can see launch, enter the store, click on the sign in, click on the sign in, sign out. You can see only transaction controller names here. But our transaction controller లోపల మనకి రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే click on this particular T01 launch, double click on it, you can see the request. Click on enter the store, you can see the request. Click on the sign in, you can see, click on the sign, click on this sign in, you can see what all requests have been executed. Click on the sign out, you can see the request related to that particular sign out. So like that, you can generate the parent samples like this. Okay, so this is one of the important thing. Okay, so that's why people they can ask you why transaction controller we are using and all. And also one more thing, let me show you here. Add the summary report. Go to the listener and add the summary report. I have added the summary report as well. Okay, so summary report could add chesanu. Now see what happens. Click on the play button. మీరు చూస్తే ఇక్కడ లాంచ్, ఎంటర్ ద స్టోర్, క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్, సైన్ అవుట్, ఇవి మాత్రమే మనకు వచ్చాయి ఇప్పుడు. ఎందుకు? ఐ హ్యావ్ చెక్ ద చెక్ బాక్సెస్ అన్నారు జనరేట్ ప్యారెంట్ శాంపుల్. అదే నేను జనరేట్ ప్యారెంట్ శాంపుల్ తీసేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ యాజ్ వెల్. యాక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. Okay, you can see too many requests, you can see here launch. Okay, transaction name, transaction controller name, transaction name, transaction controller name. Okay, transaction controller name, transaction names, like that you can see all the things over here. So this we don't want to see in the real time. So real time మనం ఇలా చూడం. Okay, how you can measure the response time. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలంటే లాంచ్ లోపల ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అయినా ఉండని లాంచ్కి ఎంత టైం పట్టింది మనం మెజర్ చేయాలి. ఎంటర్ ద స్టోర్, ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అయినా ఉండని లోపల నన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్, ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అయినా ఉండని హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్. యూ కెన్ సీ 2 requests వీ హ్యావ్. దీనికి సపరేట్గా రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్గా రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుంది. వీ డోంట్ వాంట్ టు మెజర్ లైక్ దట్. ఐ వాంట్ టు మెజర్, సో రెండింటిని కలిపి ఐ వాంట్ టు మెజర్ రెస్పాన్స్ టైం. సో మొత్తం దీనికి మెజర్ చేయాలి. సైన్ అవుట్, యూ కెన్ సీ 2 requests వీ హ్యావ్. దీనికి సపరేట్గా ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్గా ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెజర్ లైక్ దట్. I want to measure for the sign out. So you can see here sign out ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, రెండిటికి ఉన్నాయి. సో నాకు ఇలా మెజర్ చేయకూడదు, నేను ఇలా ఒకటి మాత్రం మెజర్ చేయాలి నేను. ఓకే, యూ కెన్ సీ సైన్ అవుట్ మాత్రం మెజర్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెజర్ దీస్ 2 response times. So in that case go here and click on the generate parent sample. That's all. Okay, if you check this checkbox generate parent sample, so JMeter what it will do, it will measure the response time for the transaction controllers. Click on the play button. Now you can see launch transaction చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది, ఎంటర్ ద స్టోర్ చేయడానికి రెస్పాన్స్ టైం ఇంత టైం పట్టింది. క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్, 347 milliseconds it is taken. Sign out, you can see 508 milliseconds, like that you can measure the response times. So this is the way how you can measure the response times in the real time and all. Okay, so you need to check the check boxes. Okay, this you need to remember. And under that you can see include duration of the timer and pre-post process in the generated sample, like that. You are using 2 regular expressions here, right? So to extract the regular expression extractor or to extract the variables and all, it will take some time. Our time ni meer include cheyalna vadda. If you included that time, the response times of this particular request it will increase. Simple ga cheppalante regular expression execute cheyadaniki kuda కొంచెం టైం పడుతుంది. either it may be like 100 milliseconds or 150 milliseconds, like that. So that particular time is also added to the enter the store response. Okay, so response కి యాడ్ అవుతుంది. మీరు అలా యాడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు you can go to the enter the store and you can click on this include duration of the timer. Okay, యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి. నాకు యాడ్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు you can remove that check box. So that is the way how you can use this include duration of the timer. Okay, so you can see timer and pre and post process in the generated sample, like that it is showing there. మీరు యాడ్ చేయాలి రెస్పాన్స్ టైమ్స్కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి వాడిన టైం కూడా యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు
you need to check that checkbox. If you don't want to add, then you can ignore that, not an issue. Okay, ఎప్పుడు మనం చెక్ చేయము, so you can ignore that, not an issue. Okay, so this is about transaction controller, right? So what is transaction controller ani, in the interview people they will ask you. Okay, so transaction controller enti, so using the transaction controller, so you can generate the parent sample and also you can include or exclude the timers and pre and post process time, so which is taking to execute. So if you want to include, you need to check the checkbox. If you don't want to include, then you can uncheck the checkbox. So this is the way how you need to explain about the transaction controller. Okay, some people they will ask you what is the difference between simple controller and transaction controller. Let me add the simple controller. Here you can see simple controller. I have added the simple controller. The transaction controller place lo simple controller kuda pettukoni execute cheyochu, record chesukovachu. How you can record that? Go to the desktop recorder. Here grouping we have, right? Here you can go with put each group in a new controller. If you select this particular option, so then whenever you are recording your JMeter, so you can see all the requests will be recorded under the simple controller. So but in the real time we do not use this option simple controller. Why? Because it do not have any that much features levu diniki ekku features undavu. So if we compare the simple controller and transaction controller, you can see, you can identify easily. See, transaction controller ke two options you have, but simple controller you do not have the options, only name maatrame undi, comments, so then nothing will be there, so there is no properties and all. Okay, so simple controller ni manam vaadamu, so we can use the transaction controller. Some people they will ask you the difference between simple and transaction controllers. Okay, so then you need to tell. So actually in the transaction controller we have two properties like generate parent sample and include duration of the timer and pre and post process. So those two properties are not there in the simple controller, so therefore we cannot generate the parent sample and also we cannot include or exclude the timers using simple controller. So better we can go with the transaction controller because of the features. So like that you need to tell in the interview. Okay, so try to remember that one. And next one, loop controller. Why we need to use this loop controller? Loop controller enduku use cheyali ante, let me tell you about that. See, we have two requests here, right? Rendu requests unnai naki. So let me so two requests unnai naki. I want to execute this particular request number, let me make it as request number 2. Okay, I want to execute this particular request number 2 two times. How I can do? Request number 2 maatrame nenu 2 times execute cheyali. I don't want to execute request number 45 2 times. Request number 45 nenu one time execute cheyali. Request number 2 I need to execute 2 times. సో ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి, సెకండ్ రెండు సార్లు చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తాం మనము? సో మీరు ఇక్కడ ఇటరేషన్ 1 పెట్టినారు, ఓకే. సో ఇటరేషన్ 2 పెట్టారు అనుకోండి, ఓకే. సో దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ 45 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 టైమ్స్. క్లిక్ ఆన్ ద యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 and 2, I mean 45 and 2, those two are can be executed 2 times each. ప్రతి ఒక్కటి కూడా 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. You can see, okay. So 2 times execute అవుతుంది, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ కూడా 2 times execute అవుతుంది. ఇది చూడొచ్చు ఇక్కడ. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 45, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2. సో why this many times? Okay, 2 into 2 4. Okay. Let me create the dummy. I'm adding one more thread group to demonstrate this dummy. Okay, so go to the thread group and create some dummy samplers. Okay, so request number 1 and request number 2. Okay, so request number 2. So then request number 1 I need to execute
నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో సెకండ్ దాన్ని నేను 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్? You are audible, right? Yeah. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి రిక్వెస్ట్లు మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నేను 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అండ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఐ నీట్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 టైమ్స్. ఓకే, సో 2 టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి? సో లెట్ మీ గో విత్ రెడ్ గ్రూప్ అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ లూప్ as a 2, so then each and every request can be executed by 2 times. So request number 1 2 times execute అవుతుంది. Request number 2 also you can see 2 times it is executed, right? So but I don't want to see like that. Okay, request number 1 నేను 1 time execute చేయాలి. Request number 2 I need to execute 2 times. Okay, request number 1 1 time I need to execute. Request number 2 I need to go with the 2 times. Okay, so ఇక్కడ changes చేయకూడదు. So here you can go with only one and you can add the loop controller. Right click on the thread group, mouse around to the add, go to the logic controller, add the loop controller. I have added the loop controller. Okay, you can drag and drop below the request number 1. Why? Because after the 1 only you can execute request number 2, and request number 2 I need to execute 2 times, so I need to drag and drop on the loop controller. Okay, so double click on the loop controller, you can see request is hidden. Double click again, you can see request. So ఇలాగా మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా అనుకుంటారో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, సో దాన్ని మనం లూప్ కంట్రోలర్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద నేమ్ లూప్ కంట్రోలర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ లూప్ కౌంట్ హియర్ యూ కెన్ సీ, రైట్? సో మీరు 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, యూ కెన్ గో విత్ 2. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ 3 టైమ్స్ యూ కెన్ గో విత్ 3. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్ you can go with 5. So in our case I am going with 2. Okay, click on the view results tree, clear your data, click on the play button. You can see request number 1 only 1 time it is executed, and you can see request number 2 2 times it is executed. Okay, so like that what you can do. So based on your requirement you can give the loop count and you can execute. Okay, in this way. Okay, so ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ? So I am using the loop controller. So using the loop controller I can iterate a particular request with number of iterations. Okay, so number of iterations నేను ఎన్ని చేయాలా, ఈ particular request మాత్రం ఎన్నిసార్లు చేయాలా అన్నప్పుడు you can add the loop controller like this and add the request to the loop controller and you can execute that particular request like this. Okay, so this is the way. So if you check the infinitive, you can see continuously the request can be executed back to back till you stop the test. టెస్ట్ నువ్వు ఆపే వరకు కంటిన్యూగా రిక్వెస్ట్లు అన్నిటి యూ కెన్ సీ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో రిక్వెస్ట్ 2 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. ఇఫ్ యూ చెక్ ద స్క్రోల్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఇలా అన్నిటికీ లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ సీ. చూడండి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్, యూ కెన్ స్టాప్ ద టెస్ట్. See, like this you can check this check box or else you can go with loop count. So if you give it 4 times, so then request number 2 can be executed 4 times. Request 1 it will execute only 1 time, and request number 2 you can see 4 times it can be executed. Okay, so this is the way how you can execute how you can use loop controller. Okay, like similarly నాకు ఇలా number of loops వద్దు. Okay, duration మీద నేను వెళ్ళాలి. I want to execute this particular request for specific duration, let's say 5 seconds 10 seconds like that. Request number 1 నాకు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి and request number 2 so let's say like 10 seconds అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి నేను అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇంతకుముందు మనం లూప్స్ అని చూసాం, రైట్? సో ఇది పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఇన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని చూసాం. నాకు అలా వద్దు, నేను ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సమ్ డ్యూరేషన్. మనం ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్లో కూడా చూసాం, వీ హ్యావ్ ద లూప్ కౌంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద డ్యూరేషన్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో దిస్ టైమ్ సో వీల్ సీ లైక్ హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సమ్ డ్యూరేషన్. కొంచెం డ్యూరేషన్ పెట్టుకొని మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాం. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ request, dummy request I have added here.
rename it as request number 3. ఇప్పుడు నేను request number 3 నేను ఏం చేయాలి, I wanna run for some duration. Okay, సో కొంచెం సేపు నేను రన్ చేయాలి, లెట్స్ సే 5 seconds లేదా 10 seconds రన్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే right click on the thread group, mouse around to the add and go to the logic controller. So here you can see where is it, runtime controller. You can see here runtime controller, so you can add it. Yeah, screen share చేయలేదా? Okay, able to see my screen now? Okay, మిగతా వాళ్ళైనా చెప్పాలి కదా, మీరు గమ్మని ఉంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, so I have added the runtime controller here. So how I have added, so right click on the thread group, mouse around to the add. Okay, ఇక్కడ మీ లాజిక్ కంట్రోలర్ చూడొచ్చు. సో యూ కెన్ యాడ్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ నేను యాడ్ చేశాను. యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ యాడ్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ హియర్. యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో బిలో ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ బిలో ద లూప్ కంట్రోలర్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు రన్ ఫర్ సమ్ డ్యూరేషన్. సో డ్రాగ్ ఇట్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. ఓకే, రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ మీద వదిలేయండి. Double click on the runtime controller, you can see request is hidden. Double click again, you can see the request. Okay, so ఇప్పుడు runtime controller లో మీరు చూడొచ్చు name runtime controller. If you want to rename it, you can rename it. Comments you can ignore it, and runtime you can see here. So time, మీరు ఎన్ని సెకండ్లు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటారో that time you can give here. I want to execute 10 seconds, so you can give 10 seconds. So మీరు ఇక్కడ duration 10 seconds ఇచ్చారనుకోండి, స్పెసిఫిక్గా ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే 10 seconds ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఐ యాడెడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద రన్ టైమ్. Okay, in seconds. Now clear your data and click on the play button. Now you can see request number 3, it will run for 10 seconds. Mid time చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ, the time is increasing and all, right? So request number 3 that will execute for 10 seconds. Okay, so once the 10 seconds is completed, then you can see the test is stopped automatically. So like this, so you can use the runtime controller, right? So to execute your one of the requests for specific duration. Okay, ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా సరే మీరు కొంచెం సేపు రన్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. స్పెసిఫిక్ లూప్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద లూప్ కంట్రోలర్. స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ మీన్స్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. సో దిస్ ద వే హౌ యూ కెన్ use this loop controller and runtime controller. People they'll ask you in the interview what is the difference between runtime controller and loop controller. So if you want to execute any one of the requests for specific duration, at the time you can go with the runtime controller. If you want to execute any request for specific number of loops, so then you can go with the loop controller. So like that you can explain the difference. So next one, while controller you can ignore it, critical section controller you can ignore it. Okay, so for each controller you can ignore it. We do not use that in the real time. Okay, so include controller maybe tomorrow I will tell you. So interleave controller, let me discuss this interleave controller. So why we need to go with the interleave controller, let's see now. Okay, so let me toggle it. So let me add one more thread group. Toggle this, add, right click on the test plan, add the thread group. Okay, so add the dummy samplers. I'm adding few dummy samplers. Okay, so let me rename it as request number 1, request number 2, request number 3, request number 4. Okay, so I have added 4 requests here. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఆల్ ద 4 requests can be executed back to back. So all the requests can be executed. So now let's see interleave controller యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో యాడ్ ద interleave
interleave controller. So I am adding all the requests to the interleave controller. అన్ని రిక్వెస్ట్లను తీసుకెళ్ళి interleave controller మీద వదిలేసాను. So click on the view history, click on the play button. Now you can see what happens. Okay, why only request number 1 is executed? Please let me clear the data. Click on the play button. Why request number 1 only executed? Why not 2, 3, 4? Okay, so ఎందుకు execute అవ్వలేదు? Clear your data. Okay, so click on the thread group. Let me go with loop count 2. Okay, click on the view history. Click on the play button. Now you can see. Right, now go to the thread group. So increase the loop count 3. Okay, so clear your data. Click on the play button. Okay, so you can see 3 requests are executed. So now go with loop count 4 and clear your data and run your test. Now you can see 4 requests can be executed, right? Clear your data, click on the thread group and go with the loop count 5. Okay, click on the view history, click on the play button. Okay, you can see ఏంటిది నేను 5 పెట్టాను 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రైట్? సో అలా కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ loop count 1. The observation is whenever you have been given the loop count as 1, right? So click on the play button. You can see first request can be executed here. First request execute అయింది, right? First request execute అయింది, right? So ఎప్పుడైతే loop అనేది అప్డేట్ అవుతుందో, so let me give like second loop here. Second loop ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ loop లో మనకి ఎప్పుడు request 1 execute అవుతుంది, first 1 execute అవుతుంది. See, first request can be executed. Second loop వచ్చినప్పటికి second request execute అవుతుంది. థర్డ్ loop కి థర్డ్ request, fourth loop కి fourth request. Okay, ఇక్కడ fifth loop కి fifth request లేదు ఇక్కడ. So therefore it will go back to the first request. So like that, you know, each and every loop the request can be updated. Request అనేది చేంజ్ అవుతా వస్తుంది in the row. Okay, ఇప్పుడు నేను 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, you know, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇటరేషన్ కి సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇటరేషన్ కి థర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ కి ఫోర్త్ ఇటరేషన్ కి ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ లేదు ఇక్కడ, రైట్? సో ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్త్ ఇచ్చాను, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ కి ఫిఫ్త్ రిక్వెస్ట్ లేదు. ఓకే, సో 4 వరకు ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫిఫ్త్ రిక్వెస్ట్ మీన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ పిక్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. You can see first request is executed. Let me give 6th here. Okay, 6 ఇచ్చారంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మనకి ఇక్కడ 6 రిక్వెస్ట్ కూడా లేదు, రైట్? 4 ఉన్నాయి. సో 4 తర్వాత ఫస్ట్ మళ్ళీ 5 అవుతుంది, 7 మరి 6 అవుతుంది. You can see 1 2 like that. So what it means? So every time, okay, for each and every iteration the request will be updated here. So request అనేది చేంజ్ అవుతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటుంది. So this is about interleave controller. Maximum we do not use this in the real time. You can ignore this, not an issue. Okay, let me copy it and let me paste over here. Okay, so next one, interleave once only controller. Okay, so let me drag and drop here. So ఈ రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని నేను వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ కి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ once only controller. Okay, so let me drag all the requests and drop in the once only controller. Okay, so request అన్నిటిని నేను ఏం చేశాను? once only controller కి యాడ్ చేశాను. ఏమవుతుందో చూడండి. Click on the play button. All the requests can be executed. Okay, so 4 requests execute చేశారు, right? Clear your data. So you know, go with 100 users or go with user. Okay, let run for, you know, let it run for infinitive. Okay, click on the view history, click on the play button, see what happens. Infinitive పెట్టాను నేను, టెస్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయింది? You can see here infinitive I had checked here. I am going with single user for, you know, single second as a ramp up I have given. I am going with the infinitive పెట్ట back to back, you know, the request and all can be executed. కానీ ఎందుకు ఆగిపోయింది? You can see ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఆగిపోయినాయి, రైట్? ఎందుకు ఆగిపోయింది? టెస్ట్ అయిపోకూడదు కదా ఇన్ఫినిటివ్ పెడితే. నేను డ్యూరేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు కదా, డ్యూరేషన్ అన్ని ఇచ్చి ఉంటే 1 సెకండ్ 2 సెకండ్లో సరే ఆగిపోయింది అనుకున్నాం. సో మనకి ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ,
మీరు ఎంతసేపు అయినా డ్యూరేషన్ ఇచ్చుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ఏ యూజర్. ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒకసారి మాత్రమే రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు 10 సార్లు 10 సెకండ్లు పెట్టినా, 10 గంటలు టైం పెట్టినా, ఓకే, 50 గంటలు పెట్టుకున్నా, 50 రోజులు పెట్టినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్. ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో నౌ లెట్ మీ సీ, ఓన్లీ ఒక యూజర్ పెట్టాను కదా ఇక్కడ. నౌ లెట్ మీ గో విత్ టూ యూజర్స్ పెడతాను. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ యూజర్ 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది కదా, లైక్ సిమిలర్లీ సెకండ్ యూజర్ కూడా 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేసి గమ్మన అయిపోతుంది. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2, 3, 4, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ సీ 1, 2, 3, 4. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇన్ఫినిటీగా చెక్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, టెస్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే నాకు చెప్పినట్టు వాట్ ఎవర్ ద డ్యూరేషన్ ఇట్ మే బి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం, ఓన్లీ వన్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, వన్స్ ఓన్లీ అంటే ఒకసారి మాత్రమే, వాట్ ఎవర్ ద డ్యూరేషన్ ఇట్ మే బి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇట్ మే బి. ఓకే, ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో విత్ వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. కొంతమంది అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, టెస్ట్లో ఒక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, లేదా డ్యూరేషన్కి నేను 1 గంట రన్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు గంట సేపు రన్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, ఓన్లీ ఒకసారి రన్ అయితే చాలు ఆ రిక్వెస్ట్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్. ఓకే, like that you can use once only controller. Sometimes we use, sometimes we do not use that. Okay, so next one, click on the thread group, logic controller, one random controller. Okay, so let me drag and drop on the random controller. Remove this one. Okay, so random controller ఏం చేస్తుంది? Okay, I have added the random controller and 4 requests I have added to the random controller. Now click on the play button and see what happens. Go with a single loop on clear your data and click on the play button. See, 4 requests ఉన్నాయి. Why only 4 requests number 4 is executed? Clear your data, click on the play button. Okay, why request 3 is executed? Clear your data, click on the play button. Okay, so why request number 3 is executed? Clear your data, click on the play button. See, why request number 2 is executed? So like that, you know, every time ఒక్కొక్క ఇటరేషన్కి ఈ 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, మనకి ఏదో ఒకటి మాత్రమే ర్యాండమ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 4 రిక్వెస్ట్ హియర్ టు ద ర్యాండమ్ కంట్రోలర్. ఓకే, ఈ 4 ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ 1 రిక్వెస్ట్. ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ specific durations and all, not an issue. But every time 1 request can be executed, but that request either may be a 1, maybe a 2, maybe 3 or maybe 4, anything it may be. 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ 4 నుంచి ఒకటి మాత్రమే ఇట్ విల్ పిక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒక బాక్స్లో 4 కలర్ల బాల్స్ వేసి ఉంటాను. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టు పిక్ 1 ball. You cannot pick 4 balls, you can pick only 1 ball. Like similarly, random controller what it will do, so consider this is a box, random control is the box, and this is a 1, 2, 3, 4, these 4 are the balls. Okay, random control what it will do, it will pick any one of the request. Like మీరు బాల్ ఎలా పిక్ చేస్తారో, like similarly it will pick any one of the request and it will execute the same thing. Okay, so మిగతా వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు, it will ignore it. So like that, similarly ఎన్ని ఇటరేషన్స్ అయినా, ఎంతసేపు అయినా సరే, సో ఇట్ విల్ పిక్ ఓన్లీ 1 రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 4. 4 నుంచి ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్. లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ random order controller. Okay, so we have one more controller, that is random order controller. Okay, random controller, random order controller. So random order controller what it will do means it will change the order and it will execute all the requests. 4 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, బట్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ద ఆర్డర్. దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆర్డర్ మార్చుకుంటుంది. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్.
It will change the order. You can see the order దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకుంటుంది. ఎట్లా పడితే అట్లాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది order. Okay, it do not follow any specific order. Okay, click on the play button. You can see. Okay, 1 3 4 2. Click on the play button again. You can see. Okay, so 3 4 2 1. Click on the play button. Okay, you can see 1 3 2 1 1 3 2 4. So like this, the order it will change and it will execute all the request. అన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, బట్ ఆర్డర్ దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ర్యాండమ్ కంట్రోలర్, ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ రిక్వెస్ట్. ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ర్యాండమ్ ఆర్డర్లో ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, బట్ ద ఆర్డర్ ఇట్ విల్ చేంజ్. దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆర్డర్ మార్చుకుంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాండమ్ కంట్రోలర్, ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్. ఓకే, బేస్గా పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని. ఓకే, సో మీరు చేస్తే చేసుకోండి. ఓకే, సో లేదంటే యూ కెన్ గో విత్ సమ్ అదర్ వాట్ వి కాల్ ద స్క్రిప్ట్. Recording controller already we have seen. Okay, click on the recording controller. So using this recording controller, what you can do, you can record your JMeter scripts and all. మీకు టెంప్లెట్ చూపించాను రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ, రైట్? సో రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అదే మనకి ఇది. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్, లాజిక్ కంట్రోలర్, రన్ టైమ్, సింపుల్ కంట్రోలర్ డన్, throughput controller. Tomorrow I will tell you. Okay, throughput controller and module controller. Not tomorrow, day after tomorrow. Tomorrow is a festival, right? So I'm not taking the class tomorrow. Okay, so module controller, throughput controller, and include controller. So those three tomorrow we'll discuss. Let me go with the switch controller. Okay, so why this switch controller is required? Let me add all the requests to the switch controller. Okay, switch controller add చేశాను. Let me remove this random order. Switch controller ఏం చేస్తుంది? Okay, 4 రిక్వెస్ట్లు యాడ్ చేశాను. I have added 4 requests. Let me go to switch controller. Here you can see name, switch controller. If you want to rename it, you can rename it. Comments you can ignore it. Switch value. Switch value అంటే you need to give some number. Okay, the number it will start from 0. So index it will start from 0, like 0 1 2 3 4 like that. Okay, if I given a switch value as 0, so every time request 1 can be executed. So it not execute 2 3 4. If I given the switch value as 1, so every time request number 2 can be executed here. Okay, request number 2 అంటే serial number 1 అనే కదా ఇక్కడ, serial number 0, serial number 1, serial number 2, serial number 3 like that. Okay, the index it will start from 0. So 0 అంటే first request అని, so 1 అంటే second request అని. Okay, so switch value 3 అంటే third request అని, like that. Okay, if I given the switch value as 1 here, every time second request can be executed. Okay, if I given the switch value as 0, every time first request can be executed. So first request execute అవుతుంది. Click on the view history, click on the play button. It do not execute all the requests, it will execute only one request. Whatever the switch value you have given, so based on the switch value, the value can be executed. Now I have given the switch value as 4, so now every time third request can be executed, right? So third request అయినా. Okay, so third request execute అవుతుందా, fourth request execute అవుతుందా? Let's see, clear your data. Click on the play button. Okay, now you can see request number 1 is executed. So ఇక్కడ మనకి switch value 4 I have given. Okay, so let me go with 3. Switch number 0 ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇది 2, right? Switch number 0, switch number 1, switch number 2, switch number 3, switch number 4 means first request, switch number 5 means second, switch number 6 means third, switch number 7 means this one fourth, switch number 8 means 1, like that switch value it will change. So I am giving switch number 3, so therefore this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Fourth request can be executed. Clear your data. Click on the play button. See, request number 4 is executed. So like that, so based on the switch value you can